Je suis donc heureuse de vous accueillir tous et honorée de continuer cette session d'hommage international à Basarab Nicolescu. Nous allons commencer sans tarder pour éviter d'être en retard avec notre premier intervenant, Cantemir Mambet, qui est un conseiller indépendant. Il fournit des services de conseil et de formation aux entreprises publiques et privées, en mettant l'accent sur les risques, la qualité, santé, sécurité, environnement et la gestion du changement. Il travaille actuellement dans l'industrie pétrolière et gazière. Il a travaillé pendant plus de 25 ans comme cadre supérieur au niveau régional et mondial chez Rompétrol et OMV Petrom. En tant que consultant et formateur indépendant, il a toujours été et toujours impliqué dans plusieurs projets en Afrique du Nord, Moyen-Orient, en Europe occidentale, en Europe orientale, au Canada et aux États-Unis. Le docteur Mambet a également plusieurs années d'expérience dans l'industrie aérospatiale et le dit QHSE. Aujourd'hui, il a intitulé son intervention The Delay Effect and More. Vous pouvez parler dans la langue qui vous convient. Nous vous écoutons, chers collègues. Très bien. Je vais partager l'écran ou c'est besoin de le partager? Oui, vous pouvez. Voilà. J'ai donné. Il le faut, hein? C'est visible, oui? C'est parfait, merci. Oui, oui. Donc, it will be in English this time. This is the presentation of an article included already in the anniversary volume entitled The Postmodern Human, issued in honor of academician professor Dr. Basarab Nicolescu. Așa că poți să vezi că sunt câțiva români aici la participare. Ah. E a treia, deci e ultima pagină care scrie microfon deschis avem. Bine. Somebody's not me. Okay, that's fine. Very well. So a delay effect and more. It's a continuation of previous work I did under the guidance of Professor Basarab Nicolescu. Previous work done in the field of risk assessment. Risk being about something that might happen and that matters. To whom does it matter? This is another question. This risk assessment usually has two dimensions that are taken into account, likelihood of occurrence and the magnitude of impact, but there are several other dimensions of risk assessment, one of them being the delay effect. By the way, you'll notice that my presentation will be very concise. All the details are in the article, page 382 in this wonderful volume that was published recently. And the slides in the presentations are divided by means of a dotted line, you'll see, and you'll understand very soon why it is so. Coming back to the delay effect. The delay effect relates to a temporal separation between the perceived cause and effect. Most of you, I'm pretty sure you are familiar with predictions, prophecies, fortune telling, and so on. Most of you recall the inability to check the accuracy of such predictions and forecasts. And by the way, the fortune tellers rely on this delay effect. Who will check what will happen in 200 years? Nobody is able to do so. So who is able to confirm what will happen in days, months, years, centuries from now on? And to what extent will this be valid? In this respect, we make an assumption, a very hidden one, that is short-term planning will be better than medium or long-term planning. So the shorter the durations in time, the more accurate the predictions will be. Hence, there are many questions around this topic all around the world. And I grouped these questions in two main groups, one of them being related to the reduction of the temporal separation. So if it's better to reduce the time duration, then let's reduce the time duration between cause and effect. And the other group of questions is
more subjective, more related to what does a duration, when does a duration become a delay? When do we consider it as a delay? Let's go on. The group one, the first group of questions related to the ability to reduce the duration. Well, we are able now to issue extremely valuable classification in molecular science. You see here at the time scale of hours, time scale of milliseconds, till time scale of femtoseconds. That is 10 to the power of minus 15. We are able to play instruments, musical instruments at nanoscale, nano harps, nano pianos. It's interesting to hear how it sounds. We are doing a wonderful machining of diamonds with lasers, laser ablation, using lasers with femtosecond frequencies. Well, following all this practical application, does it mean that humans are able to do at such small timescales? This was also substantiated by philosophical statements of Franz Brentano, for instance, saying that the famous one in favoring the consciousness of something, Basarab told us yesterday about such things, and also an assumption of the continuity at the subjective level. This is an assumption, a hidden one, and not a very correct one, you'll see. It's a causal link between time and space, the foundation of local realism. But let's not forget the second group of questions I was speaking about. How long is long? When does a long duration become a delay? Just to remind you, 47 years were supposed to pass between the enunciation of the EPR paradox, Einstein-Podolsky-Rosen, and the validation by Alena Speck, the practical one. It's a contradictory discovery against the EPR paradox. Closer to us, 44 years have gone since the introduction of Oderon theoretical concept and the experimental discovery, 2017, 2018. 47 years, 44 years. Is it too long? To whom does it matter? Did people notice these discoveries? By the way, all these discoveries were done with the help and by means of light. Light as an electromagnetic radiation. There are many examples of light, the reactions that occur under the influence of light. The photosynthesis being the most common that you will hear about. All the discoveries in the femtochemistry invented by Professor Ahmad Zewail, the Nobel Prize laureate. By the way, also seeing itself is a light-dependent chain of reactions. But do we notice this? Are we aware of what is happening? As Professor Zewail said, light is in the fabric of our life. But ironically, there are other light-related discoveries done about the oxidation of milk. It's better to not expose milk to fluorescent light. Maybe this type of discovery will be much easier noticed. So which one of the discoveries here in this slide will be noticed first? This brings us to some conclusions, partial conclusions. For the group one of questions, we come to the very big challenge of the causal link between time and space. Objectively, we arrived in an impasse. For the second group of questions, we discovered the subjective numbness. What does it matter for us? Fundamental things don't matter too much. On the contrary, milk-related things might matter more. So we encountered two types of non-resistance zones in each group of questions. And life will go on. Objectively, the research will go on. The physicists will say that theories are only adjacent to each other. And to keep the play on words, I will say it in French, en physique, il n'y a pas de théorie du tout. Du tout. Il n'y a que des théories locales. And subjectively speaking, there are also limitations, including our numbness that I just mentioned. Will this go on as of today? Will this happen in the same way?
So in the article, you find these interesting schematics using Basarab Nicolescu's representations. I won't delve into detail here because we don't have time. However, these are the main conclusions. On the transdisciplinary object side, we'll see a temporal separation of events here. On the TD subject side, we'll see another temporal separation, which is not only temporal, it depends also on quantity and quality of experience. And between the two, there is another separation, maybe another correlation, who knows? It's a delay effect between quotation marks of a different nature. Much closer to the definition of tempo in music, for instance, as said by famous conductor Sergiu Celibidache. And these are the main conclusions and the source of questions and questioning. We need a more refined objectivity, not limited to the object itself, but to the interaction between object and subject. And while keeping the illusion of doing, the researcher will investigate the transdisciplinary object, and this is the point, when he makes decisions, he discovers himself as a TD subject. He has an option to do so, but actually it's a must now. He must become a part of the same questioning together with the transdisciplinary object. You'll find here some references. In the article, there are even more. And this is time for me to say thank you for your attention. And I'm finishing this presentation. If there are any questions, you can contact me by mail. It's provided in the article. Merci, merci Cantemir Mambet. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons maintenant écouter, si la personne est là, Virgil Ciomoş. Est-ce que... Oui, oui. Ah oui, pardon, je ne vous avais pas vu. Très bien, parfait. Donc, Virgil Ciomoş est professeur à l'université de Mambet au département de philosophie à Cluj-Napoca et directeur du département de recherche socio-humaine à l'Académie roumaine dans la branche de Cluj-Napoca. Il a été professeur invité dans plusieurs universités à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 12, Créteil, Lyon 3, Jean Moulin, Poitiers. Il est également président, fondateur de la Société roumaine de phénoménologie, psychanalyste et président fondateur du Forum du champ lacanien en Roumanie. Il va nous parler aujourd'hui de ce qui se cache dans ce qui est inclus, Kant, Hegel et la transhistoire. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde et bon anniversaire à notre maître et ami Basarab Nicolescu. Mon texte est précédé d'une exergue, un des théorèmes poétiques de Basarab. Il y a une seule actualité permanente, le tiers secrètement inclus. Nous pourrions résumer l'essentiel de notre époque contemporaine par deux grandes découvertes. La première appartient à la physique, étalon pour toute science expérimentale. La deuxième aux mathématiques, instrument de toute science formelle. Il s'agit du principe d'incertitude de Heisenberg, d'une part, et des théorèmes d'incomplétude de Gödel, de l'autre. Ces deux limites, dont le caractère n'est pas historique mais eschatologique, entre guillemets, sont intimement liées au sens caché de ce que nous devrions comprendre par la contemporanéité même, analogue d'une simultanéité qui suppose l'anamnèse de toute notre histoire. Rappelons-nous que la cinématique relativiste a commencé par l'exigence de synchroniser les observateurs et que la limite ultime de l'univers physique devenait ainsi la lumière et ses photons sur lesquels il n'y a plus de temps. Ainsi, ce qui se passait avec l'époque contemporaine et son anamnèse, c'est que l'inversion de la flèche du temps relève d'un point de rebroussement autour duquel la conversion même devient possible. Un point et un instant tiers qui dépassent nos propres moyens de compréhension et d'expérimentation. Entre la régression vers le passé et la progression vers l'avenir, il y a quelque chose que Kant avait justement appelé la chose en soi. Dans sa critique de la raison pure, l'analytique consiste dans une méthode de rétrojection
grâce à laquelle, en partant des traces les plus basses du transcendantal, le schématisme des jugements et les intuitions qui en dérivent, nous pourrions remonter vers le transcendantal lui-même. Il y a une différence de niveau entre l'analyse classique, qui porte sur ce qui a été déjà actualisé, et l'analyse transcendantale, qui, elle, porte sur les traces de ce qui ne s'est pas encore actualisé. Le non-né, allait dire Freud, quoiqu'il soit inclus dans l'actualité comme trace. C'est ainsi que l'anamnèse du transcendantal nous amène à une transhistoire. Le point de rebroussement autour duquel se dessine la croix de la transhistoire revient ainsi à la fonction du tiers dans le tableau kantien des catégories, celui qui essaie de combler, sans vraiment réussir, le trou entre le sujet et l'objet de la connaissance. C'est le fondement même à la fois apparent, inclus et caché de la pensée et de l'être humain. Apparent dans la mesure où il est indéterminé, caché dans la mesure où il est acatégoriel. Or, c'est justement cette différence absolue entre le tiers inclus et le tiers caché qui préoccupe les grands penseurs de l'Occident, Basarab Nicolescu compris. La philosophie kantienne coïncide finalement avec le surgissement d'une dialectique explicite du tiers que le jeune Hegel allait développer dans sa phénoménologie de l'esprit. Pour lui, l'esprit lui-même se situe derrière la réalité et derrière nous-mêmes. Aussi, ce retour en tant que vide, kénos, du refoulé spirituel se passe-t-il en secret. Le tiers inclus remplisse les trous d'entre les contraires, le tiers caché et le trou même. Si nous avons oublié le secret du non-manifeste, c'est parce qu'il s'inscrit dans l'oubli même, à savoir dans les trous de notre propre mémoire. Il relève donc d'un immémorial lui-même oublié, le non-réfléchi hegelien, dont la médiation se passe dans l'invisible. Car ce tiers secret reste caché dans le passage dialectique de tous les tiers inclus. Derrière sa propre dialectique qui avance, la phénoménologie hegelienne suppose la dévancée d'une apocalypse entre guillemets préalable, oubliée. Or, un oubli transcendantal demande une anamnèse toujours transcendantale, quoique inscrite dans le second temps du retour du refoulé. Une anamnèse du transhistorique dans l'histoire même, ou plus précisément dans les trous, dans les entretemps de l'histoire phénoménale. Une anamnèse historiale donc. Nous devrons nous rappeler non pas le passé, mais l'immémorial, à savoir ce qui reste inoubliable dans l'oubli même. Si telle est la vraie anamnèse transcendantale, comment alors l'esprit s'inscrit-il en tant que tel dans la conscience? Lequel serait le trou de la conscience où s'inscrirait l'esprit? Un trou dans sa propre histoire, bien sûr, où tous les tiers inclus seront jugés dans le non-lieu du tiers caché, un non-lieu du procès du monde et de son histoire, précise Hegel. Nous oublions parfois la fonction destinale du procès dans la civilisation occidentale. Il suppose une autre scène que le monde, qui coïncide avec le trou d'entre le quid facti et le quid iuris de Kant. Entre la dialectique des procureurs et celle des avocats, il y a donc le non-lieu du tiers inclus qui rend possible toutes les médiations entre ces deux derniers. Or, celui qui règle la tension entre les procureurs et les avocats, c'est le juge. Il dirige le procès vers une anamnèse transcendantale du tiers caché de la loi, avec majuscule, par une reconstitution seconde des faits premiers. Le tiers inclus du juge relève de la légalité, celui caché de la légitimité. Le premier vise les lois, le dernier, la loi. Le juge ne décide pas en son nom historique, mais au nom de la loi transhistorique. Une véritable scission s'ouvre ainsi entre la conscience de loi du juge et l'esprit de la loi, une opposition entre ce qui est su et ce qui n'est pas su. En fin de compte, le juge est seulement un sujet supposé savoir, il ne sait pas sans reste. Le droit de la conscience de soi éthique de l'homme entre ainsi en conflit avec le droit divin de la vraie loi, d'où la possibilité du recours. L'homme, fût-il de bonne volonté, s'engage dans des actes fautifs sans le savoir. Voici donc la grande surprise que Hegel nous réserve.
La scission entre le su et le non-su induit une scission analogue dans la substance même de l'homme, qui sera ainsi divisée entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient. La nature souterraine de l'esprit s'inscrit non pas dans la conscience du juge, mais dans son inconscient, sans qu'il puisse lutter contre son inscription seconde comme culpabilité. Il ne s'agit plus d'une volonté consciente, d'une persuasion, seule d'appliquer tout simplement les lois, mais d'un désir inconscient de la loi pure. Le désir de l'homme est un désir transcendantal. L'advenue de l'éthique coïncide ainsi avec la survenue de l'inconscient, non-lieu de l'inscription de la loi en tant que telle. La loi s'inscrit justement dans les trous de la conscience, qui est l'inconscient, non-lieu de la rencontre entre le vide médian de l'inconscient et le vide primordial du tiers caché, qui est l'esprit. La fin de la phénoménologie ne pouvait pas échapper à cette différence absolue, à condition qu'il relève d'une expérience autre que celle purement subjective. En fait, elle devrait consister dans la rencontre, dans le vide du tiers caché, de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Je vous remercie. Merci, merci vraiment, chers collègues. Je passe maintenant la parole à Cristian Ungureanu, qui est né en Roumanie. Après avoir étudié à l'ancienne Académie des Arts Georgianescu de Iași, il s'installe pendant 7 ans en Italie, puis retourne en Roumanie et rédige sa thèse de doctorat intitulée « Dialogue entre la sphère et le cube, la géométrie secrète de la peinture européenne ». En fait, Cristian Ungureanu devient vice-recteur et professeur à l'Université nationale des arts Georgianescu de Iași. Et selon Basarab Nicolescu, Cristian Ungureanu semble être le successeur de Attila Guica, le spécialiste du nombre d'or et de la synthèse entre les mathématiques et la poésie. Il maîtrise également les instruments de l'art à l'ère électronique. Aujourd'hui, il nous parle de la transdisciplinarité, Transdisciplinarity as a work of social art. Je vous laisse la parole, Cristian. Merci beaucoup, Bénédicte. Bonjour à tous. Je suis honoré, heureux de souhaiter mon joyeux anniversaire à notre maître et ami commun, l'académicien Basarab Nicolescu. Je préparais un petit film vidéo avec un texte extrait de mon article publié dans le magnifique volume hommagial coordonné par Magda Stavlinski, Bénédicte Letellier, Florent Pasquier et Simona Modératrice. Je vous invite à regarder ce film. 8 minutes. Can you see it? Oui. Ah. Mais le son. C'est présent, le son? Nous n'entendons pas. Oui? Nous avons le son. Întâlnirea cu gândirea și personalitatea academicianului Basarab Nicolescu a provocat o profundă reconfigurare a ADN-ului structurilor mele, native sau cultivate, de explorare sincretică a realității, mereu mai complexă și complicată, în viziunea actuală a multiplelor sale niveluri și forme de manifestare. Am sesizat, încă de la prima întâlnire livrească cu gândirea domniei sale, că fluxul înalt de energie intelectuală și spirituală în egală măsură, radiat de precizia matematică a discursului său, se transformă într-un vortex sferic prin conjugarea aparent paradoxală cu dimensiunea profund poetică a aceluiași discurs. Această constatare am avut-o imediat, odată cu lectura manifestului transdisciplinarității și a primelor cărți publicate în limba română ale lui Basarab Nicolescu. Pe viu însă, această constatare am trăit-o în seara zilei de 22 ianuarie 2016,
la conferința despre simetrie, pe care Basarab Nicolescu a susținut-o în Galeria de Artă a Institutului Cultural Român din Paris, cu prilejul vernisajului expoziției mele, Muzica sferelor, geometria secretă a picturii europene. Parafrazându-l pe Gurdjieff, am trăit cu admirație și uimire acel sentiment rarisim al întâlnirii cu un om remarcabil. După aproape 2 ani, la 16 decembrie 2017, m-am reîntâlnit cu Basarab Nicolescu la Academia din România din Roma, unde avea să conferențieze despre principiile transdisciplinarității la inaugurarea etapei romane a proiectului meu Muzica sferelor. Cele 3 zile trăite împreună în Cetatea Eternă, cu tulburătoare mărturisiri și dialoguri, în labirintul spațio-temporal dintre Muzeul de Artă Etruscă, Galeria Națională de Artă Modernă și aleile parcului de la Villa Borghese, mi-au permis să înțeleg, mai mult ca niciodată, puterea comunicării directe, ca în dialogurile socratice de dinaintea apariției cărților. Tot atunci am înțeles și decis că era imperios necesară împlinirea quadrilaterului cunoașterii realității prin artă, alături de teologie, știință și filozofie, în egală măsură a importanței, încât miracolul transmutării alchimice a cunoștințelor în diamante de lumină să se poată împlini. La 23 noiembrie 2018, academicianului Basarab Nicolescu îi se conferea înalta distincție academică de doctor honoris causa al Universității Naționale de Arte Georgianescu din Iași. În cuvântul de laudațiu, pe care l-am susținut în fața oficialităților orașului Iași, a conducerii universitare, a colegilor, studenților, absolvenților de la arte și a tuturor celor care au venit în acea zi să-l întâlnească pe Basarab Nicolescu, am argumentat caracterul profund artistic al metodologiei transdisciplinarității și rolul crucial pe care l-a avut, îl are și îl va avea gândirea și personalitatea multidimensională a lui Basarab Nicolescu în procesul de constituire și distribuire a acestui mesaj revoluționar oferit umanității. În 1912, Vasili Kandinsky, creatorul conceptului de artă abstractă, publica Spiritualul în artă, carte în care el afirma că opera de artă este copilul spiritului epocii în care se naște. Deloc întâmplător, la același început al secolului al XX-lea, avangarda istorică și toate fenomenele profund revoluționare ale lumii artelor se iveau la lumină odată cu primele teorii ale fizicii cuantice. Câteva decenii mai târziu, în anii 70, artistul german Joseph Beuys, de asemenea unul dintre cele mai influente spirite ale artei moderne, avea să afirme că un om devine artist în sensul real și profund al cuvântului, indiferent de domeniul în care el activează, doar în măsura în care reușește să facă plastică socială, respectiv să transforme și să înalțe conștiința unui individ sau a unei comunități de oameni. În logica acestor două argumente, permiteți-mi să afirm că transdisciplinaritatea, alături de întreaga operă, personalitate, gândire și acțiune a academicianului Basarab Nicolescu, este o mare și universală operă de artă. Destinul, personalitatea, întreaga creație și activitatea lui Basarab Nicolescu, științifică, dar și umanistă în egală măsură, ilustrează din plin acest adevăr. Înscrierea numelui său în Panteonul Universității de Arte din Iași creează o punte simbolică între generația ilustrilor săi întemeitori și cea a strălucitei pleiade de valori ale culturii moderne românești, care, în secolul al XX-lea, s-a format și s-a afirmat la Paris. A stabilit un viu dialog cu personalități ca Ștefan Lupașcu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Virgil Ciomoș sau Monica Lovinescu
și ne onorează acum ca reprezentant al acestei generații de aur a culturii românești reunificate. Datorită revoluției digitale, umanitatea actuală întâlnește un cadru spiritual similar ca vibrații celui din Europa secolului al XIV-lea, care a permis apariția renașterii. La o distanță de 5 secole, transdisciplinaritatea, prin puritatea și eficiența imediată a metodologiei sale, răspândite deja în toate ierarhiile lumii academice internaționale, se dovedește a fi copilul spiritual al actualei revoluții culturale, semn luminos al unei noi ere în istoria civilizației. Pentru speranța pe care o sădiți în conștiințele tuturor celor care contemplă acest semn, domnule Basarab Nicolescu, vă mulțumim și vă dorim ca energiile creativității și armoniei să vă aducă entuziasm, bucurie și succes în tot ceea ce veți face pentru dezvoltarea planetarei opere de plastică socială, care este transdisciplinaritatea. Vă mulțumesc! Merci beaucoup et très bon anniversaire à notre ami Basarab Nicolescu. Merci Cristian. Je vais maintenant passer la parole à Georgiana et Victor Maria, diplômés du Conservatoire de Bucarest. Ils sont violonistes et ont choisi à différents moments de leur vie la carrière d'enseignant. Les projets et activités éducatifs, culturels et artistiques réalisés avec un jeune public sont toujours un défi qu'ils relèvent avec enthousiasme. Les conférences organisées par le Centre pour les applications transdisciplinaires en éducation au Collège national Moïse Nicorara d'Arad leur ont offert la possibilité d'interagir directement avec l'académicien Basarab Nicolescu et ses recherches. La rencontre avec la transdisciplinarité est arrivée à un moment approprié pour les préoccupations pédagogiques et l'implication des étudiants dans des activités artistiques et culturelles communautaires et sociales en structurant mieux leur parcours éducatif. Je leur laisse la parole. Ils nous parlent aujourd'hui de Pluri, Inter and Transdisciplinary Approach to Music Education. Merci. Bonjour à tous. I will speak in English because I think it's better for me. Thank you for the opportunity to be here and speak to you. So as Madame Letellier Adi, we are Georgiana and Victor Maria. We are violinists and teachers. Our teaching career was very different, so I chose to teach only 10 years ago, after a 20 years career as a violinist in an orchestra. Our meeting with Transdisciplinarity and academician Basarab Nicolescu happened unusual. In 2011, through our son, then a student at the Mureşan National College in Arad. We were invited by the enthusiastic team of passionate teachers, Mureşan, Camelia, Circa Kirila, and many others, to be part of the Pluri and Inter and Transdisciplinary project, My Cultural Journey Through Europe. The conferences activities that followed gave us the chance to interact directly with Mr. Basarab Nicolescu and his research. What we think? Current education systems are disciplinary based, which is true even for those who offered an alternative education. We become specialists in one discipline and ignorant in others. But the world we live in contradicts this type of curriculum. The advantages of opening an interconnected world are huge, bringing with them new challenges, imposing the emergence of new logics as tools of understanding and communication. The harmony between mentalities and knowledge supposes that they are intelligible. The urgent need for bridges between the different disciplines materialized through the emergence of pluridisciplinarity and interdisciplinarity. By appealing to knowledge through the prism of pluridisciplinarity, we can create a clearer mental image that not only comes to study the problems itself, but also opens the horizon of the desire for knowledge to other disciplines.
Interdisciplinarity proposes more ambitious steps towards the complexity of learning approach. In the context of specific professional specialization, the emergence of interdisciplinarity comes to cover the gaps that may appear through the exclusive disciplinary study. Although it involves overcoming disciplinary boundaries, the goals of pluridisciplinarity, of interdisciplinarity, remains within the disciplinary sphere. Transdisciplinarity comes to complement these approaches. Its purpose is to understand the present world and its goal to unity of knowledge. But as knowledge remains open, the goals of transdisciplinarity also remains open. We think man is the best example of a transdisciplinary project. It is matter and spirit, dust of stars and soul, nature and God. Part of the universe, man will go along with it. Art, a solely human manifestation, is the most suitable field for observing and applying the principles of transdisciplinarity. Art means interdisciplinarity, and music is the most suitable to this approach. This I've learned from Mr. Basarab Nicolescu on our many encounters. Music does not need words, representation, description, image, and formalization. It facilitates our path to self-discovery. It penetrates deep into our being, making it impossible for us to hide. It is known that music contributes to the harmonious development of children, the intellect of children consumers of classical music being superior to those who have not listened to quality music. Attracting young people to concert halls and valuable cultural events will directly reflect in their ability to discern and appreciate local and universal cultural values. Adapting the curriculum to the new reality offers young people advantages when, coming out of school, they are put in a position to organize their lives. The interdisciplinary curriculum offers those young people a wider training, openness to various fields, and implicitly the possibility to find a job easier. Transdisciplinarity completes this interdisciplinary approach due to the fact that it trains thinking and provokes self-discovery. The young man's effort to think, to filter the external information through his own being, contributes to the formation of the character and prepares him for new challenges. Thus, the personality, the responsibility are formed, the concepts of honor, dignity, acceptance, social openness are clearly outlined, all this linking to self-acceptance, acceptance of the personality of others, and acceptance of one's own personality by others. In a word, integration. Transdisciplinary cultural and artistic projects are necessary element in the music education of new generations. Traditional education fails to attract young people to color because they no longer have an openness and availability and desire in this direction. Through this type of projects, we can captivate children, cultural education being able to open unexpected ways to their complex development. We need music, we need cultures, and especially we need responsible young people to carry forward local, national, and universal cultural values. Only in this way we will be able to raise the cultural levels of Romanian, and not only Romanian society, with direct implication in the development of future generations. Our short presentation, and excuse me for my pronunciation, I'm very excited to be here. So our short presentation only reinforces the beliefs of those present at this conference. It is another opportunity to exchange ideas, to ennoble our minds and souls, and we thank you for this opportunity. Last week, I was invited to teach didactica, I don't know exactly the word in English, so at the National University of Music in Bucharest, and I hope I can bring this knowledge to future teachers, music teachers. So I think I can be part of this, I hope.
Today, we pay tribute to the academician and man Basarab Nicolescu, who continues to inspire us. Until I met him, I knew only one great cultural personality born on March 25th, Bela Bartok. But now I am proud to have been born on this great day of celebration of the Annunciation. So coincidence, destiny? I think that's too much for me to find an explanation. Happy birthday, dear Mr. Basarab Nicolescu. Merci, oui. Merci, Georgiana, pour votre prise de parole. C'était émouvant, merci. Maintenant, je vais prendre la parole et me présenter rapidement. Je suis maître de conférence en littérature comparée à l'Université de La Réunion et vice-présidente du CIRED depuis 2019. Je vais vous parler de la poésie, ce que je connais le mieux, et des rapports avec la transdisciplinarité. I would like to start with a verse of Whitman. The whole theory of the universe is directed unerringly to one single individual, namely to you. Many scientists have been aware of the insidious split between science and culture. Among them, the Romanian theoretical physicist Basarab Nicolescu recognizes and confirms the existence of the split in the sharing of knowledge. In one of his works, From Modernity to Postmodernity, Science, Culture, and Spirituality, he says as follows: the germ of the split between science and meaning, between subject and object, was certainly present in the 17th century when the methodology of modern science was formulated. In our time, the split was consummated. Science and culture have nothing more in common. The same physicist says also, each world, the scientific world and the humanist world, is hermetically shut on itself. But he admits that science and culture have always interacted on each other. In fact, such interactions do exist. We find one manifestation, for example, in surrealism in France, as is shown by the brilliant study of Gavin Parkinson, whose book, Surrealism, Art and Modern Science, is doubtless one of the first comprehensive histories, analyses, and interpretations of the juncture of the two cultures that sounds unlikely. Basarab Nicolescu is a scientist convinced of the idea that the nature of links between science and culture has to be thoroughly explored, so much so that he founded the International Center for Transdisciplinary Research in 1987. Since then, he has constantly devoted his efforts to the reconciliation of different disciplines such as philosophy, psychoanalysis, poetry, art, physics, mathematics, and so on. The result of his long-time efforts is expressed in the following thesis of his. He said, "It is spirituality that links the two cultures." This echoes perfectly the above quoted verses of Walt Whitman. His idea is, however, better incarnated in his most famous book entitled Théorème poétique, whose English title is The Hidden Third. This work consists of a series of theorems gathered in terms of the spiritual link that inspires us in a new manner of seeing the world. What especially intrigues us in the book is the implication of the words "the hidden third." The word hidden implies primarily that the author speaks from the point of view of any observer who sees only two elements with a thought that is necessarily binary and fragmented between the subject and the object. For this person convinced of being separated from the object that he or she sees, the third element is actually hidden. It is also hidden for the one who seeks continuity between the object and the subject, because what connects the subject and the object remains profoundly unknowable and mysterious. We cannot fathom it
from the infinite points of view on the whole, I mean the real. In 2009, Nicolescu had already named these different points of view on the real levels of reality. We are invited then to ask ourselves what he means by reality and the real. And we know that according to him, reality is what resists to our experiences, representations, descriptions, images, and mathematical formulations. Actually, the formulation of the hidden third as a zone of non-resistance to our experiences and representations invites us to seek and find virtual links between different levels of reality. In other words, the hidden continuity and the visible discontinuity. We understand thus how the hidden third engenders a new paradigm of thought, a thought that necessarily uses a transdisciplinary hermeneutics and meta-language. In regard to the links of different levels of reality, Basarab Nicolescu views them as sacred, insofar as the adjective sacred means that which connects. He explained this as follows. In view of elaborating a coherent discourse on reality, even in the Bible, scientists are always obliged to refer to the sacred. What he means by the hidden third is still a mystery par excellence, and it is precisely this third that ensures the coherence of reality. To sum up, according to him, to Basarab Nicolescu, the hidden third is unknowable and yet a source of knowledge. It is rational but not rationalizable. It makes the invisible perceptible. It is illogical, but differently from the excluded third that is a logical term. It is the foundation of any transcultural, transspiritual, and transhistorical hermeneutics. It is an infinity of faces. The act of a poem, where all these attributes consist in the conjunction of the worlds that have been separated from one another by different laws or rules. I would say without hesitation that the most effective and the most reliable language which can recognize and represent the complexity of reality and which allows us to perceive it is precisely the poetic one, the language created by poetic consciousness. What I understand by the adjective poetic is not the genre called poetry, as is generally defined in opposition to prose, nor is it related to the poetics as is defined by Tsvetan Todorov or Georgiana. By using this adjective, I rather refer to a powerful and effective communication without necessarily having a precise meaning of each word. In my view, poetic language creates open units that Nicolescu defines as the unit linking different levels of reality. This unit can be a theme, a symbol, an idea, a thought, which brings someone into contact with something else, either object or subject. As said Octavio Paz, a poem is not a literary form, but the meeting place between poetry and man, and it has all faces, an infinity of faces. If a poem is the formulation of lived reality, it is also the experience that transcends it. Henri Mechanic expresses the idea in quite a compelling manner. He says, I say there is a poem only if a shape of life transforms the shape of language. And if reciprocally, a shape of language transforms the shape of life. According to this definition, poetry is therefore the very foundation of transcultural, transspiritual, and transhistorical hermeneutics. And it gives form to the hidden third. In a short book titled Living a Poem, Mechanic affirms that a poem is an ethical act par excellence. Poetry must transform the world, he said. It transforms our relationship to the world, otherwise it is not poetry, but poetization. In other words, poetry is the total union of language and life,
To write a poem is to make life. To read a poem is to feel the life that passes through us and transforms us. So poetry defined as such must be a creative force, not to say the hidden third that suggests new links between different levels of reality or between reality and the real that Nicolescu mentions. Indeed, both as a form of language and the shape of life, poetry is rational, but not rationalizable. This reconfirms that poetry is the paradoxical evidence of the hidden third. Now, curiously enough, Schwarz's proposes to determine poetry in terms of logic. Needless to say, what he resorts to is not the classical yes or no, for he says if poetry is not a logical thought, it is not more illogical nor allogical, but rather metalogical or even intralogical. Even if poetry remains unknowable, it is a wonderful source of knowledge thanks to its capacity to make the invisible perceptible, as said above. This short presentation is a tribute to the man who opened the way to a new understanding of poetry and the world. Thank you, Basarab. Maintenant, je vais passer la parole à Radu Constantinescu. Excusez-moi si je prononce mal vos noms. Il est professeur au département de physique de l'Université de Craiova en Roumanie, docteur en physique théorique avec pour principaux domaines de recherche les théories des champs quantiques et les dynamiques non linéaires. Il est l'auteur de plus de 100 articles scientifiques publiés dans des revues indexées dans des bases de données internationales ou présentés lors de conférences. Il a été invité dans de nombreuses universités en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Et il a coordonné plusieurs programmes de recherche ou d'éducation. Il va nous parler de l'interaction avec l'univers de Basarab et son interaction avec l'univers. Basarab Nicolescu in interaction with the universe. Je lui laisse la parole. On n'entend pas. Il y a un problème de son. Il faut ouvrir le micro. Oui. Excusez-moi, bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Excusez-moi. J'ai dit que je veux parler de qu'est-ce que c'est Basarab Nicolescu comme physicien. On a parlé ici de ses contributions sur philosophie, sur art, avec transdisciplinarité, mais il a été physicien et il a eu des contributions claires et importantes en ce qui concerne les théories quantiques de champ. Je vais me permettre de share avec vous un document. Okay, so a short novelized history, I said, about the Oderon. You probably know Oderon. It's the main contribution of Basarab concerning the description of the universe from the physical point of view. As you all know, probably there are 4 interactions in the universe, and the dream of the physicist is to show that all together are part of some unique interaction given under a unique way, the so-called grand unification theory. Basarab had important contribution in this field, proposing in 1973, together with a collaborator, Lucia from Poland, the existence of a particle called Oderon. This particle was effectively highlighted as an existing particle
in 2018 by some experiments made at CERN and by the collaboration Totem in United States. So Basarab, as a high school student, Basarab was a winner of the Olympiad, of the high school contest Olympiad in literature and in mathematics. At the end of the high school, he decided to follow the courses of the Faculty of Physics. So he became a physicist. He was probably a first, let's say, interaction with the universe and with his fantastic desire of discovering the mysteries of the universe. The fundamental idea, I'll make a very short presentation. I have a full paper, but I think it's not important to read everything. I will say only a few ideas. The fundamental idea behind this grand unification theory, it's the fact that each interaction of the four, I told you, it's somehow related to a kind of particle, a sort of particle which generates this interaction. In 1973, yes, Basarab proposed in a nice paper the idea of this oderon, a particle coming from another bigger particle, which cut in many pieces, but not usually the cutting of a particle is made in even number of particles. What he said is that it's possible to have an odd number of fragments, and from here, this fragment was called oderon. This is the idea Basarab and Lukács had at the time. It is very important what it happened. At the time, it was not possible to see if the idea is good, but in 2018, some experiments made in United States and Switzerland, at CERN in Geneva, they succeeded to show that really oddball exist. And here it's a part of the cover of CERN Courier reporting in March 2018 this discovery, this experimental discovery. Okay, what I have to mention is that many scientific articles and papers after this experimental discovery noted the priority of Basarab and of Lukács on this idea of existence of oderon. I have to say also that before, other interactions were somehow reunited in a great format, and huge physicists as Gleizsó, Weinberg, Salam received the Nobel Prize for such contributions. Of course, the contribution of Basarab, that now it's assumed by the physics community, should also be somehow awarded with some high-level prizes. It's what we hope and what we would like to wish to Basarab.
Beyond the fantastic contribution related to transdisciplinarity, Basarab Nicolescu was a very good and very prominent scientist, physicist with high-level contributions. Thank you for inviting me in this nice meeting. Merci. Alors, je ne sais pas qui. Nous allons arrêter le partage. Merci. Merci Radu pour votre participation et votre intervention. Nous allons maintenant écouter ma collègue Astrid Guillaume, docteur HDR, qui est sémioticienne, professeure et directrice de recherche en sciences du langage à l'Université de la Sorbonne, à l'unité de recherche Sens, Texte, Informatique, Histoire, STIH. Elle est la fondatrice et présidente de la Société française de sémiotique, c'est important de bien le prononcer, présidente aussi cofondatrice honoraire de l'Observatoire européen du plurilinguisme et secrétaire générale du CIRET. Elle a récemment copublié Traduire les animaux, Making Sense, Making Science, très beau titre, et traduction dirigée et implicite idéologique, et idéologie et traductologie. Aujourd'hui, elle nous parle d'un très beau sujet, très peu abordé en général dans la transdisciplinarité, désanthropisation des intelligences et langage des animaux, la transdisciplinarité, moteur d'innovation scientifique. Merci Astrid, je te laisse la parole. Merci beaucoup Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement honorée d'intervenir aujourd'hui en l'honneur de l'anniversaire de Basarab. Bon anniversaire Basarab. Alors, effectivement, Basarab a joué un rôle fondamental dans mon cursus et le CIRET également. Je suis au conseil d'administration du CIRET depuis 2012. Je connais Basarab depuis une quinzaine d'années et j'ai été extrêmement honorée lorsque Basarab m'a proposé, dans le cadre d'une féminisation du CIRET, de devenir présidente du CIRET. Alors, je lui ai fait sans doute beaucoup de peine quand j'ai refusé cette magnifique proposition, pour la simple raison que ma rencontre avec Basarab a eu de grosses incidences sur mes recherches, également avec les chercheurs du CIRET et plus particulièrement ma rencontre avec la transdisciplinarité. En fait, les définitions de Basarab, de la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité m'ont énormément influencée, inspirée pour, de mon côté, développer la plurithéoricité, l'interthéoricité et la transthéoricité. En ayant contacté également et en ayant été en contact avec Mark Williams de Bono, qui est membre du CIRET également et qui m'a ouvert les portes des sciences du vivant, avec Basarab, des sciences dures, comme on dit dans les humanités, par opposition aux sciences soi-disant molles, j'ai développé lors de ma soutenance d'HDR, où Basarab était présent, c'était en 2013, c'était un moment formidable, à l'université de Nanterre, les notions de plasticité, d'élasticité et d'hybridité des théories. Ce que j'ai également développé dans l'ouvrage que Bénédicte vient de signaler, Faire sens, faire science et Making Sense, Making Science. Ce faisant, je suis bien sûr très proche de Basarab lorsqu'il parle de la paix et de la culture de la paix. Et nous nous sommes aussi rencontrés dans le cadre de l'UNESCO, où j'avais développé l'encyclopédie, un chapitre dans l'encyclopédie de l'humanité de l'UNESCO. Et j'ai voulu ouvrir cette culture de la paix aux animaux. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau en transdisciplinarité, mais étant en sciences du langage et les animaux étant totalement absents des sciences du langage, exclusivement orientés vers les humains, j'ai souhaité développer, en lien avec la sémiotique, l'étude des signes, et la sémantique, l'étude du sens, une zoosémiotique
venant d'une sémiotraductologie, c'est-à-dire traduire les signes, ce qui m'a orientée vers la zoolinguistique, la zooterminologie et donc la zoosémiotraductologie. Étant très pluridisciplinaire à la base, lorsque j'ai rencontré Basarab, j'étais aussi très indisciplinée et j'ai envie de dire rebelle. Et ça a été aussi une rencontre volcanique de deux forces en présence, et cette force m'a permis justement de sortir des clivages binaires, j'ai envie de dire bipolaires, pour sortir vers quelque chose de plus triangulaire. Et cette triangularité que j'ai développée cette tritriangularité que j'ai développée dans mes travaux, c'était surtout par rapport aux traductions. Et d'abord, j'ai commencé par la traduction du monde, des cultures, de l'humain, pour finir vers la traduction de l'animal non humain. Donc, traduire, c'était bien sûr comprendre, et nous comprenons tous et toutes lorsque nous traduisons, c'était transférer du sens d'un point A vers un point B, mais pas exclusivement. Et c'est là que la transdisciplinarité m'a beaucoup aidée, puisqu'elle m'a permis d'inclure aussi des implicites et d'autres signes qui n'étaient pas verbaux. Au commencement était le verbe, je pense plutôt au contraire que pour les animaux, en tout cas au commencement était le sens, et donc potentiellement, le sens est partout, du mot au signe, du macrocosme au microcosme, et c'est là que l'approche de Basarab Nicolescu m'a énormément inspirée. Donc, de l'animal humain vers l'animal non humain, j'ai développé les langages intraspécifiques, interspécifiques et métaspécifiques d'un point de vue bien sûr théorique, mais aussi terminologique, et donc tout est devenu traduction dans des approches qui n'étaient plus conflictuelles et frontales, et donc plus binaires. Donc, qu'est-ce que traduire finalement? C'est un mot, on parle des humains, phrase à phrase, culture à culture, et Umberto Eco en a beaucoup parlé, mais c'est surtout traduire sens à sens. Et lorsqu'on arrive à définir le sens, à comprendre le sens et l'essence, on arrive à développer finalement et à mieux comprendre la sémiotique des cultures humaines et animalières. Et on parlait hier de conscience et de conscience d'eux, et donc développer et comprendre les consciences, les intelligences, les sentiences, les langages, les langues, les accents, les dialectes, les plurilinguismes des animaux, ça a été aussi une forme de désanthropisation des intelligences animalières, et c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait pas été fait en sciences du langage, qui avait été fait bien sûr en éthologie, chez les spécialistes en sciences du vivant, du comportement animalier, mais pas encore en sciences du langage. Et je dois dire que l'approche de Basarab et la transdisciplinarité m'a permis d'oser, de ne pas avoir peur de le faire. Donc, j'ai refusé en quelque sorte la présidence du CIRET pour fonder la Société française de zoosémiotique, qui était l'un de mes projets cœur. Et je vous invite donc à aller à nous rejoindre. Et j'ai été immensément heureuse lorsque Basarab a accepté d'être membre du comité d'honneur de la Société française de zoosémiotique, et je l'en remercie. Dans cette Société française de zoosémiotique, nous avons développé avec des chercheurs de toutes les sphères académiques 5 axes de recherche. Donc, les langages interspécifiques, c'est-à-dire entre espèces différentes, les langages intraspécifiques de même espèce, les langages métaspécifiques ou zooterminologie, zoolinguistique, c'est tout le lexique dans toutes les langues autour des animaux. La sémiotique des cultures animales non humaines, c'est lorsque les transmissions de cultures ou de pratiques se font au sein d'une communauté animalière, d'une espèce. Et la sémiotique des cultures animales humaines et non humaines, l'histoire, le droit, la religion, l'art, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention et un grand merci, Basarab, pour cette immense inspiration. Merci Astrid. Nous allons maintenant écouter Lucia Mureşan, docteur en médecine, maître en philosophie ayant mené une recherche doctorale en philosophie et transdisciplinarité sous la direction de Basarab Nicolescu. Lucia a conçu un cadre épistémologique autour de la transdisciplinarité, impliquant la linguistique intégrale, celle de Radu, et la complexité de Edgar Morin, présentée comme une épistémologie ternaire lors du 3e congrès mondial de la transdisciplinarité. Lucia est membre fondateur et
et président du Centre international d'application et de recherche transdisciplinaire et auteur du premier cours d'introduction à la transdisciplinarité dans les institutions et administrations publiques du monde entier. Lucia a conçu une méthode pour la recherche transconsensuelle, transétatique, transpolitique et transinstitutionnelle des systèmes actuels. Aujourd'hui, le sujet de sa communication est The Epistemological Contextualization of Transdisciplinarity. Je lui laisse la parole. Hello, I am very grateful to be here with you to honor Professor Basarab Nicolescu. I would like to share some slides, please. Cela arrive. Voilà. Okay. When approaching transdisciplinarity, we generally discuss on one or more aspects of it, but for the effective involvement of transdisciplinary methodology in remodeling aspects of the world, it is necessary to make use of everything that transdisciplinary model of reality brings with it. As methodology, transdisciplinarity sets from the very beginning all the imperatives it needs to become functional. This means that we irreducibly need an explanatory apparatus structured on and congruent with all the benchmarks specified by transdisciplinarity, which are not operational for the current science. Multiple levels of reality, hidden third, non-resistance zone, even included third, to name the most seemingly difficult hard aspects. The stage of presentation are, please next. Microphone. Okay. The stage of presentation are epistemology, ternary epistemology, some important observation, the needed mutation in science from fragmentarism to integralism, and implication of transdisciplinarity in actual developments. Epistemology is, in fact, the science of science, not a science of sciences, a super science, but the science of making science itself, how we do not make science per se, and how we choose to do it. This becomes extremely important when we are talking about civilization, because the civilization is handled according to the current scientific paradigm from the level of the power centers of the states, transstators. These administrations legitimize themselves with a running scientific model, and no one has the power to overcome, to escape from the scientifically obtained administrative model spread all over the world. Everything moves within it. Any world reset means only a set of additional constraints within the existing scientific administrative pattern. When we are in an exhausted paradigm, civilization decays by simply administering people in this out-of-date pattern. I titled this presentation Manifesto for Transdisciplinarity too, because we are in a moment when no public analysis in any country in the world has yet stated that the deepening of the current crisis is due to the actual scientific pattern. Integration is pursued, but it is not evaded the fact that this means changing the scientific pattern we have been in for almost 400 years. At the end of the scientific paradigm, we are in fact in a non-resistance zone, where the more we insist, things begin to dissipate, to turn into paradoxes, conflicts, vicious circles, as in an optical illusions. Next, please. As in an optical illusions. In this situation, the search for culprits is ridiculous because errors are inherent anyway. Before anything else, it is necessary to solve the fundamental profound problem that is a mutation in science. Next, please. Next, please. And next, please. Okay. I propose the ternary epistemology on the occasion of the Third World Congress on Transdisciplinarity 2021. The model is based on three fundamental doctrines, each of them representing or proposing a mutation in current science, precisely the same.
but from different perspectives, irreducibly necessary. Namely, integralism confers the universal concepts, the ternaries of the new culture, respectively of the new civilization. Transdisciplinarity brings the methodology of the coherent ternary demarche in reality, complexity. And the Hommage supports the complex requirements of reality in the sense of this ternary demarche, exigencies that seems to be entirely of relational type. In dynamic modeling terms, the outline of ternary epistemology becomes circular, and we can suggest the elementary auto-consistent circularity required for the development of a ternary epistemological model. Namely, we have the circularity of the relation between integralism and transdisciplinarity on one hand, and between the small circulation and Hommage or complexity on the other hand. Within this ternary epistemology, we have to briefly discuss about each doctrine. Please next. Integralism is the organical foundation of ternary epistemology. What is completely inaudit and hard to believe is the fact that there exists already at this moment in science a transdisciplinary model conceived, namely in the only field that could give the first in science such a model, linguistics. This model, integral linguistics, too little known even among linguists because it belongs to a new scientific paradigm, developed by another great Romanian academician, Eugen Coșeriu, effectively operates the scientific mutation needed today in the world, reprojecting linguistics from fragmentaries, the exhausted epistemological paradigm, to integralism, the new epistemological paradigm. This is why I call the miracle integral linguistics the miracle of cultural of all times on the occasion of the Third World Congress on Transdisciplinarity. Integral linguistics respects all the exigencies of transdisciplinarity intuitively, and it concretely ensures it with multiple levels of realities, providing thus transdisciplinarity with full scientificity. Linguistics is the only discipline that can organically validate the levels of reality, namely non-metaphysical but completely rational. In other words, integral linguistics is a complete and a coherent model, overcoming thus Gödel's theorem. Respecting all the exigencies of transdisciplinarity and conceiving the fundamental ternaries of the new culture, the subject is developed in the doctoral research. Integral linguistics serves us both principially and constitutively as guide in the transdisciplinary developments that we want to realize, the rigor of language being in fact the first requirement of transdisciplinary attitude. Transdisciplinary is the functional foundation of ternary epistemology. It validates the subject through ternarization because the included third is the free will itself. The Hommage of Constantinescu or complexity of Edgar Morin is the relational foundation of ternary epistemology. It demands the retrieve of the context that we have eluded through fragmentaries. And next, please. There are some important observations and consequences of the model, and I will present in a minute exclusively the problem of dimensionality, which is an epistemological problem of representation. We have no axis dimensions anywhere in the given reality. Their intersection is made in a non-resistant zone, and we cannot observe this situation in a positivist way. So we need to postulate an integrative connector, a ternary connector, more. Integralism is more organic and represents more the object. Transdisciplinarity is more functional and represents more the subject. And complexity is more relational and represents more the hidden third. Any other type of relation between the three doctrines, even between transdisciplinarity and complexity, is not possible because of the non-resistance zone, the vital intervention of hidden third. And here is the basis of the ternary epistemology proposed on dimensionality. Next, please. In order to minimally circumscribe the presentation of ternary epistemology, it is necessary to specify the postulates of integrative ternary science corresponding with those of fragmentarist binary science, which I deduced from the Galilean postulates of modern science formulated almost 400 years ago.
For the first, existence of general laws of a mathematic nature. Galileo Galilei used the term universal, which I consider inappropriate in the context because he had just given up universality when formulating this postulate. So for the worst, we have the exigence of the universal laws with rational character, not entirely mathematizable due to the zone of non-resistance. We can obtain these laws by integralist transdisciplinary modeling, conjugating the prime ternary landmarks of a case situation. The postulate corresponds to the ontologic principle of the transdisciplinary methodology. For discovering these laws through scientific experience, we have discovering these laws exclusively through creativity, integrative progress. It is the principle of the subject of the absolute choice and corresponds to the logical principle of transdisciplinary methodology. And for the perfect reproducibility of experimental data, we have unrepeatability of experiential data situation. The universal infinite complexity leads to the unrepeatability of any situation experience, each situation being by definition unique, unrepeatable, unreproducible. Corresponds to the epistemological principle of the transdisciplinary methodology. And next, please. Given the openings proposed by ternary type epistemology, it is possible to reproject institutions, functionality of current institutions in terms of transdisciplinary integrative complex development. This needs the complex integrative contextualization of transdisciplinarity in a transinstitutional and transsystemic way through different programs. And we proposed from the level of International Center for Transdisciplinary Integrative Application and Research, an European International Trans Academic Program, an International Trans Diplomatic Program, and many international trans-governmental programs. As conclusions, the introduction of transdisciplinarity in actual culture civilization is not aleatory but vital. Linguistic integralism provides the basis for transdisciplinary implementation, and both integratively develop situations respecting complexity. Hence, the irreducible importance of these three doctrines in a unitary epistemological framework, which they fully and coherently support, and which we can call ternary. Ternarization being the vital novelty for our actions and the common denominator of the three doctrines. And I would also like to point that this model is entirely Romanian, formulated through the works of Romanian authors of universal statue value, essentially Eugen Coșeriu, Basarab Nicolescu, Constantinescu, but basically we have Ion Barbu, Ștefan Lupașcu, Anton Dumitriu, Dumitru Stăniloae. And I would like to conclude in terms of the Western binary division of the world's culture into major and minor, which does not support the complexity of things on level of reality, so neither authentic choice of ternary type. We have to mention that the Romanian space does not bring major cultural contribution, not because it would be minor culture, but because it is the space for much deeper coordinates going beyond the binary framework mentioned, and which belongs in fact to the ternary culture of universal type. Thank you. Thank you very much. Merci Lucia pour votre contribution. Nous allons maintenant écouter Traian Dinorel Stăniloae, diplômée de l'Institut d'architecture à Bucarest et de la faculté de philosophie à IESI, en Roumanie, docteur en logique et sémiotique. Il est actuellement professeur à l'école doctorale de philosophie de l'université Alexandru Ioan Cuza de IESI et professeur associé à Hommage aux États-Unis. Il enseigne la sémiotique et l'herméneutique, la philosophie de la création, la biophotonique, et il est chercheur principal à l'Institut national d'inventique. Pour ses études fondamentales et appliquées dans ses domaines d'intérêt, il a publié plus de 45 livres, comme le traité de créatologie, signes de lumière, sémiotique de la lumière, etc. Il a reçu le prix de l'Académie roumaine, de nombreuses médailles d'or pour des brevets scientifiques, le titre de commandeur de l'ordre militaire de Roumanie et de professeur honoraire d'université. Il nous parle dans quelques minutes de Spiritual Searches and Findings, Transdisciplinary Meanings of Living Light. Je vous laisse la parole.
Thank you. So here you have our title, Transdisciplinary Meanings of the Living Light. And we already have it. Oh my God, I cannot move this. We already have this here. Thank you, Simona, for this gift. And now let's remember that we are living in a very complex world, a hyper-specialized one. And in this case, we need to change the paradigm, such as a transmodern one, a transdisciplinary one, which Professor Basarab Nicolescu tried to share over the world, hoping that in this way the world itself would become a better one, a more wise and lovingly. I had the privilege to meet many times Professor and to benefit his generous spiritual support. That's why only few memories only. It was 30 years ago when I received a book directly from Paris. It was Nous, la particule et le monde. Professor Isaac, who bring me, said, take care, Basarab is representative of the Romanian excellence. He just received the prize of French Academy. Take this book and look it. I did it. I touch it. I spent lifting it and understood that it's about physics and metaphysics, and I said, closing it, I already know it exists. And this was the most important conviction of my life. Thank you for that, Professor Nicolescu. So after 10 years, we met physically in Iași. He was here for being invested as the honor president of Ștefan Lupascu Academy and to have a conference. And after that conference, it was an amazing chance to spend 2 hours, only me and Professor, having a lunch together. He told me such a lot. I told him about my intention to connect my disciplines, namely semiotics, creatology, and biophotonics. He looks a book I gave him and he said, it's time to connect intuition and rationality and ration. Do it this. I will sustain you. I will support you, giving the talents in this moment. And it was working. So in 2004, in Iași again, a Congress of Theology and Science meted us, having the same conference, the same room conference, and listening to each other. Then I gave him 2 books already appeared on biophotonics, on semiotics of light. And he looked and said, perfect, you are already turning the talents. Thank you. I was happy to go on. And it happened in 2008 when Simona Modératrice, thank you again for that, offered me the privilege to present his retranslation in Romanian. I took the book, I carried them, I said, it's you, Professor, here inside this book. I know you already, how you are thinking. Thank you again. He smiled, thinking the talents. And the last one in Iași was this meeting when a conference on thinking and on language, on speech, presenting his definition. I love these poetic theorems. I confess that I copy with my hands first time when I saw that. He said, the living world is lightning passing through all levels of reality in a single moment. And me and Shanti, my partner, said, okay, we could explain it scientifically, biophotonically. We'll do that. And we did it. It was in Kaunas, 2017, when Professor was speaking about the transdisciplinary solution of challenges in the world. And we said, okay, Professor, thank you for meeting here. As we already promised you, here you are, our paper on semio-biophotonics dedicated to you. And in this context, few minutes only about what is this semio-biophotonics.
presently for the first time in Kaunas. It's about Fritz Albert Popp observation that everything living, plants, human, animals, are generating a kind of ultra-weak delayed bioluminescence, a certain type of living aura. So he observed in his laboratory that this emission of light are working as a laser type, but he was not able to explain it. And having his book, I said, no problem, we could use the analogical method and putting together hand by hand a technical laser and a cellular one, for example. And if, similarly, and it will one of our step for argumentation. Here, very shortly, only the 6 paradigms, the 6 theories, and it was first some hypotheses, but we proved them. First, that we need a biological active substance, and here we have it, and this is by a quantum mechanism able to absorb the natural light and to transform it into living one, a laser one. Second image is presenting the liquid crystal structures in our membranous cells and in their, let's say, cytoplasm, allowing the presence of the light inside the cell. So we are transparent to cell, and this is showing how we are optic active at this level, how we are generating energy and information by piezoelectricity, how we have a lot of magic, let's say, phenomena already ignored. And for example, having this explanation, we could understand what's our DNA, why it is helicoidal, dextro or levogenic. Finally, we have a cell, cone rod cell, as an example, showing that everything that a laser has, this biological laser has too. We could understand how we are generating bioplasm, namely Zet, Chi, Ki, Mana, Oriental names, but this is generating our powerful force to make reserve of energy and information in mitochondria, in DNA, etc., etc. So we are understanding now, having this process, how our eyes and our brain is generating some holographic structures, some holographical connection, able to explain how our body is leading all his homeostasis. And now the last point, how could explain what Professor said about the world. I remember then the Sufi, philosopher Sufi saying, our words are sounds full of light. It's amazing, but how to argue? And biophotonics is able to generate this explanation, having here the object like Adam. The object is here. It is transformed in a cerebral hologram due to our senses to use a mechanism of telepathic connection between my brain and your brain, brain to brain. It was the first language. That's why it was universal. Then this mechanism was able to transform at the level of our mouth, vocal cords, larynx, etc., namely the verbokinesthetic system, to transform this light into sounds homomorphically assumed. So this object is similarly to the real one. So the magic effect is the following. If you are saying sisame open, sisame will open. And maybe this, because I want to finalize, maybe this amazing processes could be assumed by the explanation we need to understand of Professor, our understanding, in order to make this world by wise and
and by loving feelings to make it a better one. So in this way, like this, maybe we are emitting in our world because we could emit by field, as Rupert Sheldrake said, morphogenetic field, in consciousness, collective, etc. We could use this power in order to understand our connection with ourselves, with our fellows, with the universe and God. So, for a gift, turning back our talents, let's offer to Professor Basarab Nicolescu a poetry for verses signed by Shanti Nilaya, my partners. Din stele, we'll speak in Romanian because, not because everything will understand, but we'll feeling the meaning and the resonance of the words. Din stele științe se adună și cad meteoric spre noi, ideile lumii împreună cu Arcturus și frunze și ploi, și în urmă 1000 de semne să prindă în om ce-i menit, semințe venite din vreme ce încă aici n-au venit. Întreabă din ramure vânturi ce pagini de cărți vor vibra supraluminice gânduri, din alt consonând liniștea. Răspunde pe ultima geană de noapte cu văzul prea viu, el, omul ce în spirit mai cheamă științele stelelor. Scriu. So, this is what we wanted to say, hoping that Professor Basarab Nicolescu will receive our salute, namely the only one possible. Chapeau. Thank you. Merci. Merci vraiment pour la lecture de ce poème et toute votre intervention, Traian Dinorel. Nous allons maintenant écouter sur une vidéo le protopresbytre de Dr Doru Costache, qui est professeur au collège théologique copte orthodoxe Saint-Cyril en Australie. Et il est associé honoraire du département d'études en religion à l'université de Sydney en Australie, donc, où il est également le Selby Old Fellow en histoire religieuse de la foi chrétienne orthodoxe. Il a récemment été nommé directeur de recherche de l'Institut pour l'étude du christianisme à l'âge de la science et de la technologie, l'ISCAS. Et nous allons l'entendre parler Beyond Religion, Christianity in Orthodox Christianity in Transdisciplinary Perspective. Today is a great pleasure and an honor to be part of this event, this celebration. Happy birthday, Basarab. Allow me to share my screen so that you can see my text. So, beyond religion, Orthodox Christianity in transdisciplinary perspective. Forgetfulness of wisdom and identity seems to be the dominant of contemporary societies, especially those whose rhythms draw on the modern obsession with what's new, with recent things. The knowledge-gathering culture of such societies does not help either, as new data piles up on top of older information which most times ends in the pit of oblivion before having been processed and learned from. No wonder we end up forgetting many things, including our own identity. Traditional societies, with their oral culture, living memory, and wisdom-gathering processes, fare much better, but not us, information-oriented cultures. As we are overwhelmed by the amount of data we collect, the meaning and the connection of things elude us. Christians in general, and Orthodox Christians in particular, have not escaped this trap, traditional though some of us might claim to be. Clogged with the information we have gathered in history, and having forgotten the traditional processes of discerning wisdom, we have ended up
misrepresented our identity. Just think of how we understand Christianity as religion. Jesus Christ and Paul the Apostle went to the synagogues of their time, places of religious significance, to find potential listeners. And when they found, they guided the converts away from religion to life, truth, and beauty, to the fullness of life. It should not come as a surprise that their converts called themselves disciples, students, learners, and that they understood Christianity as a philosophical school in the sense of philosophy as a way of life, not religion. For many centuries, in fact, Christian disciples understood religion as paganism. In turn, contemporary Christians drag the people away from life and give them religion with all its problems, which become increasingly obvious with the time passing. Just think of the human cost of murderous religious wars, taken either literally or figuratively. From the unbearable spectacle of Christian disunity to hatred for everything different, and from the hatred of Orthodox against Orthodox to the religiously sanctioned genocide of the Ukrainian people under the pretext of a myth. Become religion, Christianity, including Orthodox Christianity, has severed its connection with life and things, misrepresented even the sense of religion, the way most religions do. As Basarab Nicolescu reminds us, religion means that which binds things again, not that which separates. If there is something Christians generally and Orthodox Christians in particular need to address with utmost urgency, that is our identity, an identity we misunderstand if we have not altogether forgotten. For Christianity, especially Orthodox Christianity, is not a religion, and it should not behave as one, isolationist, intolerant, and murderous in the name of ideology and out of thirst for power. Accordingly, I call this perception into question. My own research shows that originally, as disciples of the teacher, Christians consider Christianity a school, as Pierre Hadot would have it, one that trains people for life. There are many elements within Christ's gospel that support this view, and the same goes for the available ecclesial evidence, whether written or chanted or painted. Just look at this 2nd century icon of the mystical supper or the Last Supper, representing Jesus and his disciples as philosophers. The Christian phenomenon, including its Orthodox iteration, was never meant to be reduced to the status of a religion whose ritual obscures all other aspects, as Francis Young has pointed out. True Christianity has emulated various religious traditions in history, from which it has borrowed a range of elements, including ritual, and has even innovated in matters religious. But in so doing, it has utilized religious channels for the purposes of communicating Christian wisdom to religious audiences, not for dismissing wisdom or for growing oblivious of its own identity. In time, unfortunately, the religious aspect has become prevalent, bringing Christianity as a school of life almost to extinction. This is the truth we must realize and the problem we must address. Against this backdrop, and apart from the need for Christianity to renew awareness of its origins and identity, Nicolescu's concept of trans-religious attitude is an excellent tool for grasping the Christian phenomenon. As the author describes it, this attitude corresponds to that which links beings and things, and in consequence, induces in the very depths of the human being an absolute respect for others, to whom he or she is linked by their sharing a common life on one and the same earth. This precisely is what Jesus suggests when he points out his intention to fulfill the law and the prophets, not to abolish them. And knowing Jesus as the logos of all existence, law, wisdom, and prophecy, early Christians took his words as a promise to all cultures to become mature. It is this common denominator, namely seeking maturity, that allowed the early Christians to assess and welcome the contributions of other cultures as intrinsically Christian. Their attitude was
trans-cultural, and trans-religious. Recent research has alerted us about the non-religious nature of early Christianity. The time has come for us Christians, including Orthodox Christians, to interpret these findings, and Nicolescu's concept of trans-religious attitude is extremely helpful to that end. Echoing Constantinescu's conviction that so far Homo Christianus is the highest human achievement, Nicolescu understands Orthodox spirituality, for example, represented by St. John Climacus's ladder of divine ascent, as mapping human spiritual evolution. Elsewhere, he refers to the icon as the fullest, insofar as transfigured image of nature. From this vantage point, I would say Christianity constitutes a framework for human development, for cultivating the noble life, for realizing humanity's full potential. Such Christianity, in trans-religious and trans-cultural fashion, appreciates the views, the values, and the victories other cultures have achieved in their quest for spiritual maturity. This perception of Christianity finds abundant confirmation in its early and medieval history, times when Christians viewed themselves as disciples of a philosophical school. It is to this wisdom that we must return in order to retrieve Christianity's forgotten identity. Basarab Nicolescu's concept of trans-religious attitude points us in the right direction. Thank you. Merci à Doru pour ce partage de vidéo. Je vais maintenant passer la parole à Maria Cristina Núñez Madrazo, qui vit au Mexique, à Veracruz, qui a un doctorat en sciences anthropologiques. Elle est directrice et professeure au Centre d'écolité et de dialogue des connaissances. Elle développe la recherche-action participative inspirée de deux thèmes, la créativité sociale et les communautés durables. Le titre de son dernier livre est Créer des significations communautaires, projet de collaboration transdisciplinaire pour la créativité sociale, publié en 2020, pardon. Et Maria Cristina a reçu le prix du doyen en 2019 à l'Université de Veracruz. Aujourd'hui, elle nous parle de Transdisciplinarity, Sustainability and Spirituality, Dialogues and Contributions in Mexico. Je lui laisse la parole. Alors, je n'ai pas la visibilité sur tous les intervenants. Je vais remettre la galerie. Est-ce que Christina est toujours avec nous? Non, elle n'est pas là. Elle ne semble pas, non. D'accord. Alors, dans ce cas, nous allons intervertir peut-être. A-t-elle eu un souci technique? Je vous propose donc d'écouter, puisque c'est une vidéo, la vidéo de Mariana Thiriot-Loisel, qui, alors je vais la mettre, qui est une philosophe, poète et peintre d'origine franco-brésilienne. Elle réside au Canada. Elle est membre du CIRE, du CETRANS et professeure de philosophie détachée de l'UNIFIEO à Sao Paulo, Brésil. Elle partage son temps entre la poésie, la peinture et la philosophie, toujours animée par la volonté de mieux saisir et comprendre l'interaction entre nos émotions, notre énergie et notre conscience. Elle finalise un nouveau projet avec le docteur Frédéric Andrès, Mutation humaine et inhumaine. Leur recherche a pour but de nous aider à développer ensemble une société d'apprentissage. Et nous allons écouter une vidéo, The Consciousness of the Unintentionally and the Human Energy Measuring Table. Je vous partage cette vidéo de suite.
tous. Nous avons peu de temps, 8 petites minutes pour rendre hommage à ce professeur émérite, docteur d'État, physicien, ami. Et Basarab, je voudrais aujourd'hui te présenter une petite table de l'énergie humaine et essayer de faire très rapidement la connexion entre l'énergie et la sagesse. Si je ne vous avais pas rencontré comme physicien, certainement je n'aurais pas été aussi attentive à la question de l'énergie humaine dans la problématique des conflits cognitifs et émotionnels que nous traversons. En effet, j'ai remarqué que lorsque nous sommes inspirés, nous mobilisons notre énergie d'une façon très active pour le bien comme pour le mal. Et il faut bien sûr la boussole de la raison et le sens et le bien commun à l'horizon pour nous servir de nord. Mais si nous ne sommes pas inspirés, si l'inspiration fait défaut, alors l'étincelle du désir ne s'allume pas et tout ce qui s'ensuit. Il y a une difficulté, peut-être des conflits émotionnels, et puis ces conflits émotionnels vont avoir un impact sur l'apprentissage et le développement cognitif de la personne. Donc, au centre de ma pensée se tient la question d'inspiration. Et donc, j'ai défini quelques états que l'on peut avoir au niveau énergétique, que tout le monde connaît, mais qu'on n'a pas forcément balisé dans le domaine scientifique, encore moins prouvé. Et c'est donc l'objet de mes recherches en ce moment avec le docteur HDR Frédéric Andrès. Donc, l'état apathique, c'est un état, on a la sensation d'être vidé, lourdeur, sans force, paralysé ou en partie paralysé. Ça peut même être le coma. Et puis, c'est vraiment l'abandon au niveau du parcours scolaire. Et puis, il y a l'état de pilote automatique, qui est cette espèce d'état fast-food où il faut fonctionner et puis qui peut engendrer un sentiment de colère parce que on est obligé de puiser dans les dernières réserves d'énergie pour finalement développer des cours, aller en cours, développer des activités de façon automate avec des actions et des paroles réflexes. Et c'est là que l'on peut commettre même une série d'accidents. Et puis, pour sortir de cet état de pilote automatique, j'ai décrit l'état de veilleuse, qui est un état presque au ralenti, où on décélère, on sursoit, on observe, au lieu d'être dans l'action de façon obligée, on prend du recul, on prend des pauses, on s'autorise ces pauses. C'est un état calme où on diffère l'action finalement. Plutôt que de s'engager dans une action de façon automatique et de s'épuiser, de vider ses dernières forces et d'en arriver à l'apathie. Donc, c'est un état qui précède l'état d'éveil. L'état d'éveil a beaucoup de littérature parce qu'il parle de la non-dualité corps-esprit. C'est comme une intégration, c'est comme un moment extraordinaire où on est présent, on est inspiré, ce n'est pas fatigant, on travaille sans effort. Et puis, on a un sentiment d'équilibre, d'agilité, de savoir-faire. C'est un état où l'énergie et la sagesse vont de pair, où finalement l'esprit donne une direction et le corps suit et accompagne. Et c'est comme s'il y avait un dialogue, une osmose entre le mental et le corporel. Et c'est très important, cet état d'inspiration, cet état d'intégration, cet état d'éveil.
cet état où la sagesse et l'énergie vont de pair, main dans la main. Et puis finalement, il y a l'état surexcité, qui est un état un peu accéléré, où il y a un état d'affairement, et qui est cet état de résilience, où on est capable finalement de rester, par exemple, sur un texte. Et là, voyez-vous, Basarab, je vous ai fait parvenir un texte très récemment sur l'inspiration. Et pour le terminer, j'ai passé quelques journées et quelques nuits sans vraiment me reposer parce que je ne voulais pas perdre le fil de mon raisonnement. Et j'étais comme dans un état second, porté par la création. C'est un peu aussi l'état que j'expérimente la veille d'exposition, où il faut finir les toiles, où il faut aller exposer. Puis finalement, on a 4-5 toiles sur lesquelles on travaille en simultané. Et on imagine le lieu, on sait les placements, on termine, donc on donne tout ce qu'on a. Et de façon moins romantique, je dirais que c'est l'état parfois des médecins, des infirmières, des préposés actuellement dans les hôpitaux quand ils sont en état de surmenage. Et c'est l'état de certains chirurgiens qui restent 12 heures sur une table d'opération. C'est le cas, ça a été le cas de mon mari que vous connaissez bien, Patrick Loisel. Ça lui est arrivé à Narbonne il y a très longtemps d'avoir 12 fractures à opérer, d'être resté 10 heures debout pour faire l'opération et d'ensuite aller faire ses consultations. C'est sûr que c'est des états importants où on met un coup de barre, mais après il faut absolument récupérer, se mettre en état de veilleuse, sinon on craque. Mais voilà, donc tous ces états énergétiques vont composer une palette qui va nous permettre de mieux comprendre les états émotionnels. Donc très très rapidement, c'est sûr que l'apathie va encourager la peur, la honte, la tristesse, les moments de fuite, d'abandon. Le pilote automatique éveille la colère, l'envie d'attaquer ou même c'est une attaque faite à soi-même parfois. La veilleuse, c'est un état plutôt empathique, où on est en sursis, où on écoute, où on se décentre, où on est à la place de l'autre. Et puis, l'état d'éveil, c'est l'état d'intérêt, de curiosité, d'implication. Finalement, quand on est surexcité, puis qu'on est porté, c'est l'état de dépassement. Eh bien, pour vos 80 ans, cher Basarab, je sais que vous êtes quelqu'un qui a souvent été dans le dépassement et je sais aussi qu'arriver à cet âge si beau, et j'espère un jour m'y rendre, je vous souhaite cette plénitude, cette sagesse des éveillés, et je sais que vous l'avez. Et je sais aussi que vous êtes pour nous tous un grand exemple de dépassement et de dépassement continu. Donc, je joins à mon joyeux anniversaire un hommage aussi de mon partenaire de recherche de très très longues années, parce que tout cela ne va pas sans la plasticité. Que serait l'énergie sans la plasticité pour arriver à la sagesse? Et que serait la sagesse sans tenir compte de notre belle énergie humaine? Donc, il y a là un élément fondamental que apportent les recherches et les travaux de Marc de Bono, qui se joint à moi pour vous souhaiter le plus bel anniversaire possible. Alors, bien à vous, Basarab Nicolescu. Cher Basarab. Alors, merci à Mariana qui nous a envoyé cette vidéo. Je vais continuer et vous laisser aussi écouter une autre vidéo d'un collègue de l'autre côté de l'océan Atlantique, Peter Whitehouse, qui est professeur de neurologie et ancien ou actuel professeur de psychiatrie, psychologie, sciences cognitives, neurosciences, bioéthique, histoire,
soins infirmiers et comportements organisationnels à la Case Western Reserve University, professeur de médecine à l'Université de Toronto et président de l'Intergenerational Schools International. Il est aussi actuellement conseiller stratégique en innovation au Centre de santé Becquerel. Nous allons écouter une vidéo sur Transdisciplinary Ethics, Enlivening the Field of Bioethics. Greetings, transdisciplinarians around the world. Today, I appear to honor our friend and colleague Basarab Nicolescu, dressed as Sylvanus, the transdisciplinary tree doctor, named for the Roman god of forests and their boundaries with fields and towns. Sylvanus asks what human beings can learn about health from trees and forests. He first appeared in our transdisciplinary community in Transylvania in June of 2018 as the chair of a session in the Being Transdisciplinary Conference organized by Basarab and colleagues in his home country of Romania. My topic is the need for transdisciplinary ethics to enliven the field of bioethics and promote human flourishing. My purpose is to honor our friend and teacher, Basarab. Having entered the Anthropocene, humanity faces its greatest challenge, endangered species, including its own. The complex, interconnected, wicked problems of the climate crisis, economic and social inequity, and political unrest are emerging on a timescale that is difficult for humans to comprehend. The very foundational principles of modern society are in question: progress, growth, and liberty, as civilization itself is threatened. Market fundamentalism and individualism, the main features of so-called neoliberalism, are at the heart of our difficulties. A new social order based on deep relationships to nature and each other across time appears to be emerging and has been called by Basarab and others cosmodernity. From the rebirth of indigenous cosmologies in North and South America and elsewhere, to modern physics, we are seeing the return of the cosmic return. Although we have concerns about referring to the cosmic, to modernity itself in the word cosmodernity, because of the colonizing aspects of modernism on our thinking and our behavior, we will still use the term as developed by our friend and teacher Basarab, cosmodernity. We need an ethics of intergenerational and interspecies relationships at the root of this transformation that we need in our civilization. Thinking about systems of interconnecting parts extending over vast geological and time spans is challenging. It will require fundamental explorations of what it means to be a human being, not only as individuals, but members of communities and members of a species that is conscious of its impact on the planet. The cognitive task should focus on fostering a new cognitive kind of wisdom based on deeper learning using the latest technologies, including symbiotic intelligence, that is to say, artificial silicon-based technologies and natural intelligences working together. New learning organizations to foster collective wisdom and the associated humility are needed. We, for example, in Cleveland are working on intergenerational learning organizations, our intergenerational public schools, and also internationally with the Presencing Institute through our InterHub. But the task ahead will require more than our abilities as the best learners on the planet. It will require us to explore the very nature of our humanity as sophisticated animals driven by emotions. Our moral life is the space in which we are driven to behave in ways that constrain our emotional and intellectual self-centeredness and permit the emergence of collaborative goals so essential today.
Bioethics as a concept has actually emerged, or the word, twice in human history. It was invented by Fritz Jahr in the 1930s in Germany, a minister, and independently by my mentor, Van Rensselaer-Potter, in the 1970s. His most famous book is called Bioethics: A Bridge to the Future. Both Jahr and Potter were concerned about the value of life itself and the role of humans in ecosystems. Yet mainstream medical bioethics today, as illustrated by specialty fields such as genetic ethics and neuroethics, have focused on a compartmentalized understanding of the human condition. Clinical, public health, and environmental bioethics have been pursued all too independently, and hence there's a lack of a transdisciplinary global bioethical perspective. Bridging different forms of bioethics based on this fundamental principle of the love of life, E.O. Wilson and others have called it biophilia, is a necessary step in enlivening our discourse, re-energizing our learning, and re-enchanting the way in which we see and participate in the world. Building on the work of Basarab and his focus on the hidden third at the core of transdisciplinarity, we need to imagine a deeper intergenerational bioethics for a more sustainable and flourishing future. Such wisdom needs to be rooted not only in science and rationality, epistemology as it's called, and just moral systems, a focus on ethics, but also on beauty, the neglected part of philosophy, aesthetics. We need new stories of relationship based on metaphors of connection. And here I return to Sylvanus, because trees are not only critical biologically, but provide a rich source of metaphors and narratives, because our relationships to forests throughout big history and deep time have been critical to the emergence and challenges that civilizations have formed in the past. When we left the forest to start farming, when we left farming and created cities, when we went around the world using wooden masts, burning fuel and coal, we can see the importance of trees and forests for civilization. Modern ethics will require new conversations between art and science, as the character Sylvanus represents. We hope new patterns of connections will emerge, and that so says Sylvanus, the transdisciplinary tree doctor who asks what humans can learn about health from trees and forests. Thank you for allowing me to participate in this wonderful program to honor Basarab Nicolescu, and greetings to all my friends around the world in CIRET and other transdisciplinary organizations. Thank you. Merci donc à Peter Whitehouse pour sa vidéo, son partage de vidéo. Je dois faire un petit changement de programme. Je pense que nous avons eu un petit quiproquo et j'ai oublié une personne. C'est Roxana Sikoet-Kirea qui m'a fait remarquer qu'elle n'était pas sur le programme très tardivement et donc je m'en excuse auprès d'elle. Elle est chercheuse à l'Université de Paris-Saclay, auteure de l'étude du pouvoir dictatorial au mal moral, une lecture du roman africain depuis 1968, publiée chez l'Harmattan en 2013, et de l'étude monographique intitulée Exercice de liberté, publiée en 2014 à Scoala Ardeleana. Et elle est aussi l'auteure de plusieurs recueils de poèmes en langue roumaine, traductrice et initiatrice de nombreux projets culturels. Aujourd'hui, elle nous parle des théorèmes poétiques vers une décolonisation de l'âme. Je lui laisse la parole. Merci Roxana et encore toutes mes excuses pour cet oubli. Le microphone. Oui. Merci beaucoup Bénédicte. Je pense que vous arrivez à me voir. Moi, je ne me vois pas. On vous voit. Hein. On vous voit. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cet ajustement de dernière minute, effectivement.
Mon hommage à Basarab Nicolescu portera sur ces théorèmes poétiques. Et j'ai envie de commencer par un état des lieux dont on est tous conscients. Entre crise sanitaire, état de guerre, guerre sanglante et fuite devant la guerre, le monde n'a rien perdu de sa voracité. L'avenir qui se profile appartient à l'incertitude. Accepter l'instabilité, déceler le paradoxe, vivre dans la complexité et décoloniser progressivement sa conscience peuvent s'avérer des pistes de salut redoutables que j'essaye de lire aujourd'hui à travers ce livre qui m'a souvent aidé à voir plus clair. Il s'agit bien entendu des théorèmes poétiques de Basarab Nicolescu. Et j'ai envie de vous dire que cet ouvrage est devenu, au fil du temps, mon livre de chevet, une sorte d'oracle personnel, un guide dans mon activité de recherche et surtout dans mon activité pédagogique. Et cette brève lecture que je souhaite partager avec vous aujourd'hui n'est qu'une lecture intermédiaire devant la richesse inestimable et j'ajouterai inépuisable de son contenu. Je ne cesserai jamais de présenter ma gratitude à son auteur, auquel je souhaite en ce moment anniversaire du bonheur, à la mesure de celui qu'il a su donner à ses lecteurs, à son immense audience, à tous ceux qui l'ont vu et écouté au fil du temps. Ma lecture au compte-gouttes ou boulimique de ces pages versatiles m'a poursuivi ces 15 dernières années, s'est intégrée de façon organique à mon histoire personnelle et les quelques lignes dont je vous fais part aujourd'hui sur les théorèmes poétiques ne sont qu'un pâle témoignage de leur influence formatrice. Voici quelques-unes des leçons que j'ai pu déceler sur le fond de l'avertissement de l'auteur qui nous écrit. Je cite, « Les idées exprimées dans le présent livre en quelques dizaines de pages demanderaient quelques dizaines de volumes si elles devaient être exposées selon le discours habituel, scientifique et universitaire. » Et je commence par ces leçons. Leçon numéro 1, accepter l'instabilité. C'est le moment où la vie se passe sur les coordonnées variables, où la science rime avec supposition sur la place publique. Les sujets de débat se succèdent sans relâche, l'impuissance médicale, l'incompétence politique, l'agonie inégale en intensité de l'économie, l'impossibilité des réunions publiques dénonciatrices. Tout suivre équivaut à rentrer dans une chambre aux murs capitonnés et sans issue. Pensée consolatrice. Point de départ des enseignements attirés de cette expérience inattendue. Je cite Basarab Nicolescu, « La démocratie cosmique, un événement, est ce qu'il est parce que tous les autres événements existent à la fois », nous écrit l'auteur des théorèmes poétiques. À côté de la crise sanitaire persistent les autres maux, notamment la guerre, dont il faut guérir. Agir sur tous les fronts, c'est survivre. Plus que jamais, l'humanisme s'avère de mise. Deuxième leçon, déceler le paradoxe. Notre croyance illimitée dans les miracles technologiques et dans les vertus de ce qu'on appelle soft power se retrouve ironiquement infirmée par une rude lutte sur le front sanitaire, par une guerre qui est si proche, mais aussi confirmée par les possibilités digitales ayant permis tant bien que mal la continuité de l'existence dans ses dimensions sociales, politiques, économiques ou culturelles. Notre élan écologique subit le retour au suremballage, à la surconsommation de produits de nettoyage chimique, l'impuissance devant les dispositifs chers, à production polluante, à gestion de déchets problématiques. Nos économistes ont déploré le manque de moyens industriels. Le terme d'autosuffisance commençait à frayer son chemin. Et voilà que les usines annoncent des fermetures de sites, de disponibilisation massive.
Autre paradoxe, lié cette fois-ci à notre vie d'être spirituel. Les acteurs de la scène culturelle se retrouvent aujourd'hui dans un secteur qui a été à l'arrêt alors que la reconnaissance de leur utilité ne fait plus enfin aucun doute. Nous avons profité de leur voix pendant tout ce qui a été confinement. Ils ont apaisé nos inquiétudes, leurs talents sont devenus nos clairières ou les bornes jalonnant cette balade de la peur. Cependant, la contradiction et le changement incessant d'une qualité à une autre de l'énergie omniprésente. Un monde sans contradiction est voué à la mort, lit-on dans Théorème poétique. Je lis ceci comme une exhortation. Avançons, plus vivants que jamais, dans la vigilance et dans la patience. La chance de percevoir le paradoxe représente aussi l'option de se réveiller, de combattre, de ne plus accepter l'inacceptable, de prendre le chemin de la dignité. Vivre dans la complexité. Nous vivons dans un monde complexe, vérité stable, dont la transdisciplinarité rend compte depuis des décennies. Notre réalité vient de rencontrer celle d'une invasion monstrueuse, et ceci n'a fait qu'exacerber nos insécurités. À chacun de retrouver son équilibre, mais s'il y a un effort commun à fournir, celui-ci devrait viser en priorité l'éducation. Préparer la future génération mieux qu'on ne l'a été. La menace de l'autodestruction de notre espèce est salutaire. Elle nous montre combien que nous sommes au seuil d'une nouvelle naissance, écrit Basarab Nicolescu. Le temps de réfléchir à un véritable décloisonnement ou déconfinement des disciplines est là plus que jamais. Un projet de vie au niveau mondial n'aura ni l'apanage de la science, ni celui de l'art, même pas celui de l'efficience économique. Il surgira du dialogue véritable de tous les domaines qui nous définissent et nous portent en tant qu'espèce. Il naîtra au sein des solidarités nouvelles, géographiques et intellectuelles que l'on saura créer. Décoloniser nos âmes, accepter l'instabilité, déceler le paradoxe, vivre dans la complexité ne sont que les étapes d'un parcours menant à ce que j'appelle la décolonisation de nos âmes par rapport à l'emprise de tous les éléments qui parasitent notre société. Les enseignements des théorèmes politiques nous poussent à découvrir ou à redécouvrir l'étonnement. Basarab Nicolescu écrit « La vallée de l'étonnement, l'abîme entre deux niveaux de réalité, la nouvelle renaissance, l'émergence de la réalité incarnée de plusieurs niveaux de réalité. » C'est le dépassement de la surface pour avoir, enfin, dirait Schopenhauer, accès aux profondeurs. Il y a, pour finir, une autre recommandation fondamentale pour moi qui se transforme en clé de voûte de cet édifice des théorèmes poétiques, la perception du miracle. Et nous pouvons lire. Pratiquement tous les philosophes de toutes les époques ont passé leur temps à nier les miracles. Ainsi, nous sommes arrivés naturellement à nier notre propre existence qui est le miracle des miracles, élémentaire, erreur de logique. J'entends ainsi le scientifique, le poète, le pédagogue, mais aussi l'être humain d'une vibrante spiritualité, Basarab Nicolescu, qui devient le compagnon idéal dans notre cheminement à la découverte de l'unité, de la pluralité et de la multidimensionnalité du monde qui nous intègre. Merci, bon anniversaire, cher Basarab. Merci, merci vraiment, Roxana, pour cette dernière intervention, cette dernière prise de parole. Avant de passer la parole conclusive à Magda, pardon, j'aimerais tout simplement vous remercier pour cette session qui s'est déroulée très,
de manière très professionnelle et très à l'heure. Merci. Je remercie aussi ceux qui nous écoutent, qui ont été absents pour diverses raisons et qui nous ont écoutés, soutenus par la pensée. Et surtout, je souhaite de nouveau un joyeux anniversaire à Basarab Nicolescu et je salue sa femme au passage, Anne, qui doit être à ses côtés en ce moment. Je passe donc la parole à Magda. Bonjour, merci Bénédicte de me passer la parole. Je voudrais dire seulement que nous avons tout passé près de 2 jours dans un vrai marathon pour célébrer Basarab Nicolescu. Il y a eu de nombreuses évocations, des laudatio, mais aussi des œuvres in honorem. En fait, nous avons commencé ces préparations il y a presque 1 an. Pendant longtemps, nous avons voulu tout garder comme toute une grosse surprise pour Basarab, mais ça, ce n'était pas possible. Mais à l'écoute de tous les hommages qui lui sont rendus, je me rends compte, peut-être plus que jamais, que nous avons l'honneur de féliciter l'une des plus grandes personnalités du monde contemporain. Pour cela, permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier tous les organisateurs, CIRET, l'Académie roumaine, l'Institut d'études transdisciplinaires en sciences, spiritualité, société, l'Académie texane d'études transdisciplinaires et le comité d'organisation du 3e congrès mondial de la transdisciplinarité. Même que j'ose dire que le congrès mondial a déjà commencé par la célébration de Basarab Nicolescu. Bien sûr, beaucoup ont contribué au succès de cet événement, mais je tiens à remercier tout particulièrement ceux avec qui j'ai travaillé directement, Bénédicte Letellier, merci Bénédicte, et Florent Pasquier, merci Florent. Et une fois de plus, à Simona Modératrice et Ungureanu, et pour le film et le volume qu'elles ont réalisé. Nous espérons de publier le discours d'hier et tout ce qui s'est passé hier à l'Académie roumaine a été filmé. Cela restera pour l'avenir. Nous ne pouvons terminer ce marathon sans souhaiter à Basarab Nicolescu de nombreuses années pleines de santé et de force pour poursuivre ses projets. Comme Basarab, comme tu peux le voir, tu es non seulement admiré, respecté, mais aussi bien aimé. Encore une fois, bon anniversaire Basarab, à la prochaine. La mulți ani cu sănătate, Basarab. Alors, dernière information, j'ai enregistré cette session et nous essaierons de la rendre disponible si vous souhaitez réécouter les interventions. Je vous remercie, c'était magnifique. Et je vous dis bien, à bientôt pour peut-être au congrès mondial ou dans un autre milieu transdisciplinaire. Au revoir à tous. Bénédicte, si vous me permettez, Bénédicte, oui, si vous me permettez, je vous invite tous à ouvrir les vidéos et les micros pour offrir une belle salle d'applaudissements à l'organisateur de cet événement, Bénédicte Letellier, Magda Stavinski, Florent Pasquier, Simona Modératrice, Anca Filoteanu et Julieta Haidar, et à tous ceux qui ont rendu hommage de bon anniversaire à notre cher ami et maître Basarab Nicolescu. Si vous voulez. Merci, merci vraiment. Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir. Merci Bénédicte, merci à tous. Merci à Basarab. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine, merci. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Impeccable organisation. La mulți ani. La mulți ani, Basarab. Bon anniversaire and happy birthday. Bon anniversaire à partir du Portugal, José Guilherme.